Imani yangu uko salama, unaendelea vizuri mtazamaji wa Dodoma TV, na ni juma lingine tena tunakutana katika kipindi cha Chapter. Karibu sana mtazamaji. Jina langu ni Shani Nicholas. Na leo tupo nchini Uganda katika mji wa Gulu, ambapo tumekutana na mmoja kati ya wahanga ambao walitekwa na kundi la LRA. Kundi la LRA lilianzishwa mwaka 1987 baada ya kiongozi mwenye imani ya kishirikina Alisimula kuunda kundi la Waasi dhidi ya Yoweri Museven wa Uganda. Mwaka uliofuata Joseph Kony aliyetambulishwa kama binamu wa Lakwena akachukua nafasi ya uongozi wa kundi hilo, na ndipo likapewa jina la LRA, likiwa na mkakati wa kutawala kwa kufuata amri 10 za Biblia. Bwana Geoffrey Opio ni mkurugenzi wa vipindi katika kituo cha radio kiitwacho Speak FM kilichopo katika mji wa Gulu nchini Uganda. Anatusimulia namna kundi la LRA lilivyomteka yeye na wenzake. My name is Geoffrey Opio. I'm from Gulu City. Jina langu ni Geoffrey Opio kutokea Gulu, lakini nimezaliwa wilaya ya Wea. Gulu nimekuja wakati mdogo sana, hivyo tunaweza sema nimezaliwa Gulu. Nilichukuliwa na jeshi la LRA kinguvu mnamo mwaka 1995. Nilikuwa ni mdogo sana, na tulichukuliwa tukapelekwa Sudan ya Kusini. Nikiwa darasa la 5, na wanajeshi wa LRA walikuwa wanahakikisha mkichukuliwa mnapotea, yani mkumbuki njia ya kurudi nyumbani. Nakumbuka tulikuwa tukitembea kwa miguu, kwa hiyo tulianza kwa kuelekea kama tunaenda Sudan ya Kusini, na baadaye tukajikuta tupo upande wa pili kama tunaelekea Kampala, na vitu vingi vilikuwa vikitokea kwa wasichana. Walikuwa wanachukuliwa na wanajeshi, na wengine walikuwa wadogo, miaka 13, 15, na wote walikuwa wanachukuliwa, na wengine huolewa kabisa na wanajeshi. Kitu ambacho nilishuhudia kwa macho yangu ni pale ambapo wasichana wadogo ambao walikuwa na watoto, ikifika kipindi cha vita walitakiwa kuwaacha nyuma, kwa hiyo wengi wao walipoteza maisha. Pia kuna muda ukifika wa kuvuka mto, kipindi hicho kulikuwa hakuna madaraja, kwa hiyo ilikuwa inafungwa kamba, anavuka mmoja mmoja. Ilikuwa ni ngumu sana kwa wasichana, kwani ilibidi wabebe silaha, mtoto na vitu vingi. As if we are going to West Nile, then we took a direction northward. We took off from here as if we are going to northern direction. As we are heading towards Ajumane district, we realize we are in Atiak sub-county, which is in Amuru district. From there, we move towards illegal border post bordering South Sudan and Uganda, one of the busy center. By then, people were not there in that place because of the insurgency. So all those places, people were not there. So those were hidden places for the LRA. So we moved along that line and we took another direction. Instead of entering South Sudan straight, we did not enter from that angle. We took an eastern direction again, as if we are going to north eastern side of Gulu district. By then, all those areas were under Gulu district. So we entered from that bordering, from that entrance to South Sudan, where we entered to South Sudan, and from all those areas we were moving on foot. And in that process, there was a lot of things that were happening, and young girls were abducted, given to army commanders, not on your will, but they give you by force to marry a man. There were some young ladies who were also below the age of even 13, 15. They were given to men. They produced children from there, and people suffered a lot
what I witnessed when I was still that side is one thing. Young ladies were producing children, but when it comes to time of war, you find that these young girls, they suffered a lot. You know, women and mothers, with the love they have for their children, they are the most affected people when it comes to time for fighting. So most of them, they lose their life in that process. And also when you are crossing the river, and you know, the movement our rebels move, we used to move, you cross the bridge. When you are crossing, in fact, when you are crossing the river, there was no bridge for you to cross and go to another location. What they'll do, they'll get someone who can swim and cross the river to the other side. So when you cross the river to another side, then you'll tie a rope on a tree on that side. Then everyone will use the rope to cross the bridge. In that process, so many people lose their life in the process of crossing the river, because you find that a mother is carrying a baby and luggage. At times, some of them also, when you have the gun, which means you have to carry your gun, you carry the baby and everything, you have to carry all those things, and you move with. Ulikuwa na miaka mingapi ulipotekwa nyara? By then I was wakati ule nilikuwa na miaka 12. Kwa hiyo nilikaa miaka 2 na nikarudi nikiwa na miaka 14. Kwa hiyo niliondoka mwaka 1995. Nikarudi Januari mwaka 1997. Then I came back in January 1997. Baada ya kufikishwa katika makazi makuu ya kundi hilo, imani ya kiroho aliyokuwa nayo Geoffrey inamsaidia kupata jukumu tofauti na wenzake. Ni jukumu gani hilo? So those are some of the things. So when we cross and we... Kwa hiyo tulivuka na kufika Sudan Kusini. Mimi nilikabidhiwa kwa brigedia mmoja, anafahamika kama Brigedia Banya. Nikawa nakaa kwake, akiniuliza ninapotokea, jina langu, nikamwambia naitwa Geoffrey Opio. Nimekulia kutokea Gulu. Mimi kilichokuwa kikinisaidia ni sala. Nilikuwa na sala sana. Kwa hiyo zamani ilikuwa hatulali nyumbani. Tulikuwa ikifika saa 9 unafunga, unakwenda kulala mjini. Baada ya wanajeshi kuondoka, tunarudi. Brigedia Banya alinipa kazi ya kubeba Biblia peke yake. Baada ya kumwambia kwamba mimi nasali sana, na akasema atakuwa ananilea kama mtoto wake. Akanipa watu wa kunilinda, yani walinzi. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni muda wa sala ukifika, naleta Biblia hiyo tu, ndio ilikuwa kazi yangu. Sasa kuna kipindi bosi wetu ambaye ni Brigedia Banya alienda kwenye mkutano Juba. Na kipindi hicho Juba ilikuwa chini ya Waarabu. Na kipindi hicho pia Sudani ilikuwa chini ya Omar al-Bashir. Kwa hiyo alikuwa amealikwa kwenye mkutano wa rais wa Sudani ya Kusini. Wale ambao niliachwa nao walikuwa wananunea wivu, kwa sababu sikuwa na kazi yoyote zaidi ya kuchukua Biblia. Tofauti na wao, bosi wetu alikuwa na watuma kila mara. Kwa hiyo bosi aliposafiri, wao wakaanza kunituma pamoja na wanajeshi wengine kwenda kuteka watu na kuchukua vyakula vijijini kwa watu. Sasa siku ya kwanza ambayo nilienda nao hatukufanikiwa, kwa sababu tulienda kwenye kijiji ambacho kipo mlimani. Kwa hiyo watu walituona tokea mbali, wakawa wameweka jiwe kubwa. Wao hawatumii risasi, wanatumia mawe. Kwa hiyo kati ya watu 100 tulioenda, watu 20 ndio tulionusurika. Baada ya kurudi, alitupa hiyo kazi, akasema kama mmeshindwa kupata chakula,
basi itabidi mwende Uganda, na ilikuwa mpaka uwe na bahati ndio unaweza kupewa adhabu kama hiyo ya kwenda kufuata chakula sehemu nyingine, la sivyo unauliwa. Na ilikuwa unauliwa kwa panga au unapigwa na mti mpaka unakata roho. Hapo ilikuwa ni mwaka 1997 tulipoambiwa tukatafute chakula Uganda, na kati ya watu 20, watu 7 tulikuwa watumwa, na kulikuwa na mmoja ambaye ni kijana wa miaka 13 aliyekuwa akashika silaha. Baadaye kwenda mbele kidogo tukaambiwa twende tukateke maji. Kwa hiyo wale wengine wakabaki watumwa 7, na yule kijana wa miaka 17. Sasa wakati tupo mtoni nikajikwaa, yule kijana mwenye risasi akaja na kutaka kunipiga risasi akidai kwamba ninataka kutoroka. Nikamwomba msamaha, akanisamehe. Baada ya kama mita 100 na yeye akajikwaa, akaanza kudai kwamba mimi ni mchawi na kuanza kunipiga na kitako cha bunduki. Baada ya hapo akainama kurudishia soli ya kiatu ambayo ilikuwa imeachia kidogo. Sasa mimi nikawa nimeshakasirika, nikampiga na dumu la maji, naye akaanguka. Nikachukua bunduki yake, mimi na wale wengine 6 tukakimbia mpaka karibu na barabara. Tulipokaribia ikabidi niwageuze wale 6 kama watumwa, kwa sababu mimi ndiye nilikuwa nimeshika risasi, na wengine kati ya wale niliokuwa nao walikuwa hawapo tayari kurudi nyumbani. Kwa hiyo tulienda mpaka pale barabarani, tukakutana na wanajeshi ambao walitusaidia kurudi mjini. Baba yangu alikuwa hajui kama nimesharudi, na baba yangu alikuwa ni mwanajeshi pia kwenye familia yangu. Nilikuwa mtoto wa kiume pekee, kwa hiyo baba yangu hakuwahi kulala kwa amani. Na baba alikuwa ni mmoja ya wanajeshi wanaopigana dhidi ya LRA. Kulikuwa na redio moja tu kwa kipindi hicho, na hiyo redio ilikuwa inafanya interview na watu ambao walitekwa nyara wakafanikiwa kurudi uraiani. Kwa hiyo siku ambayo nilikuwa nafanywa interview mimi, bahati nzuri baba naye alikuwa anasikiliza, ndipo akanifuata kituoni pale, kituo cha redio. Baada ya baba kuja kunichukua, aliambiwa hawezi nichukua kwa muda ule. Tukarudishwa kambini, kisha tukapelekwa sehemu maalum kwa ajili ya kutuweka sawa, ambapo tulikaa kama miezi 3, kisha tukarudi nyumbani. Na kiukweli tulipitia changamoto nyingi sana kwa kipindi kile, kwa sababu watu tulikuwa tukirudi, wananchi wanataka kutuua, wakidhani tulienda makusudi. Mpaka baadaye redio ilipoanza kuelimisha watu kuhusiana na swala zima la utekaji nyara, kwamba hatukuchukuliwa kwa kupenda, ila ni kwa kulazimishwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo hali ilivyokuwa, na haikuwa rahisi. Hata kusoma ilikuwa ngumu, kwani tunalala, tunaota ndoto mbaya. Unaweza ukalala ukaota unakatwa shingo. Hali hii ilikuwa ngumu sana kwa kweli. So when we came, we met some teams also who are already in Uganda. When we met them, we started moving together with them as a team. So on crossing River Chwa from that side of Kidbum coming to Uganda, we moved almost like 2 days before reaching Gulo. Because in that movement, you move as if you are going straight like this, you find that you are moving backward again like this. They keep on twisting that movement like this. So when we move like that, and we
were given an assignment to go and collect some water for drinking. Out of us, we were 7 as prisoners to come and collect food. But we had one person who was holding a gun, some young boy of around 12 to 13 years, was the one escorting us to go and get some water. So when we carried the water from the side, the distance from where other soldiers were was about 6 to 7 kilometers, that distance. So we went and fetched some water from there. I was carrying a jerrycan like this. So when we moved almost a kilometer, I hit my toe here. Then the jerrycan fell down. When the jerrycan fell down, this young guy who was commanding us and escorting us to where we are supposed to go, he came, he wanted to shoot me. So you throw this thing purposely because you want to escape? I said, no, I want to hit my leg here. Are you seeing? I hit my toe. That's why this thing fell. Please forgive me. I did not do it purposely. Until when this guy said, okay, pick your jerrycan and we go. In that process, this guy also, we moved almost less than 100 meters. He also hit his leg. Then he started saying, okay, so you are a witch, because how comes that you hit your leg? And for me also, within 5 minutes, I also hit my leg. He came with the barrel of gun. He started piercing here with the barrel of the gun. And here are some of the marks that was hit with the barrel of the gun. Then I said, no, please forgive me. I'm not a witch, don't kill me. I started pleading before him. He said, okay. So he started tying his shoes, because when he hit his leg like this, the sole of the shoes also tear apart from the shoes. So when he was tying his shoes like this, I got annoyed because I started shedding tears when I was carrying a jerrycan. Then I also threw the jerrycan on him because he was the only person having the gun. The rest of us, 7 of us, were not having guns. So the only thing I did is to throw the jerrycan on him. So when I threw the jerrycan on him, he also fell down. Then I jumped on him. We started fighting for gun. Then I pulled the gun from him. When I pulled the gun from him like this, I also opened the safe. Then I put him under gunpoint. I said, okay, now it's your turn now. Follow this direction. When you follow this direction, I'm going to shoot you. Wanajeshi wa LRA walihusika na majukumu gani katika kambi yao? From that side, there was a place called wanajeshi walikuwa na kazi tofauti. Mfano, kuna waliokuwa wanawafundisha, kuna wengine walikuwa madaktari, wao kazi yao ilikuwa ni kutibu watu. Wengine, yani kwa kifupi, kulikuwa na maisha kama ya huku nje. Command his team to educate him. We have the medical team also. So for the sick people, they'll treat the sick one. All the departments were there, because there was also an army officer who was also a spokesperson for LRA. He was a brigadier called Nyogotol Badiadin. Brigadier Nyogotol Badiadin. He died from the bush, but he was a degree older. So the order of the day that side, the arrangement and how they used to operate is one. Ratiba yenu ilikuwaje katika mgawanyo wa majukumu? The order of the day that side. Kila mtu alikuwa anapewa kazi yake. Mfano, unaweza ukaambiwa uvamie kikundi cha jirani, au siku hiyo unaweza ukaambiwa ulinde kikundi chenu. Hakukuwa na ratiba maalum. Unaweza ukapangiwa siku hiyo kulima. Vyote vinawezekana. Those were the assignment. Then there were others who were also having an assignment to protect the areas of the officers only.
And there were others, in South Sudan, commanders, there were other people who were also doing agricultural work there. There were others who, they will take you to go and cultivate, you do all those kind of jobs there. Things were just like that. There's no any specific program for the day. You wait for what will come before you. Na je, mlikuwa mnalala wapi? Tulikuwa tunajenga vijumba vidogo ambavyo ndimo tulikuwa tunalala. Na milango ilikuwa inaelekea upande ambao tunadhani maadui wetu wanaweza wakatokea. Yes, mama, you get pole. So a small grass structure like this. So you enter slowly like this. You enter from behind, because if you are to enter like this, you cannot even turn this way. So you have to enter backward like this, whereby you will be facing where you come from. In case of anything, you will see from that side. And the structures they used to make from there, you make a structure facing the direction where you think the opponents will come from. Like when you are making a structure around this place here, mine will be facing this side, yours will face the other side, for this gentleman, just like that. So you find that all this area is being covered by the structures of the small army officers. So the bosses will sit in the middle, whereby if all these guards dies, okay, then they will come and get you the boss. But before the boss die, for them they have their ways of escaping. This week on The Chapter. The people I met there, watu wengi walikuwa wakichukuliwa, hasa wasichana wanaozeshwa. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi tena kurudi, manake wanazalishwa. Na wengine pia walipoteza maisha kwenye pilika za kuvuka mto na vingine. Others came back, but now others died from the bush. Others lose their life in the process of crossing river. Others also in the crossfire. So many people died. Geoffrey alipata unafuu alipokuwa na bosi wake, alimtaja kwa jina la Banya. Lakini je, alipopata safari ni vitu gani Geoffrey alipangiwa na watendaji wengine wa kundi hilo? It took a different direction. Sasa kuna kipindi bosi wetu ambaye ni Brigadia Banya alienda kwenye mkutano Juba. Na kipindi hicho Juba ilikuwa chini ya Waarabu. Na kipindi hicho pia Sudani ilikuwa chini ya Omar al-Bashiri. Kwa hiyo alikuwa amealikwa kwenye mkutano na rais wa Sudani ya Kusini. Wale ambao niliachwa nao walikuwa wananuia wivu, kwa sababu sikuwa na kazi yoyote zaidi ya kuchukua Biblia. Tofauti na wao, bosi wetu alikuwa anawatuma kila mara. Kwa hiyo bosi aliposafiri, wao wakaanza kunituma pamoja na wanajeshi wengine kwenda kuteka watu na kuchukua vyakula vijijini kwa watu. Sasa siku ya kwanza ambayo nilienda nao hatukufanikiwa, kwa sababu tulienda kwenye kijiji ambacho kipo mlimani. Kwa hiyo watu walituona tokea mbali, wakawa wameweka jiwe kubwa. Wao hawatumii risasi, wanatumia mawe. Kwa hiyo kati ya watu 100 tulioenda, watu 20 ndio tulionusurika. Baada ya kurudi, alitupa hiyo kazi, akasema kama mmeshindwa kupata chakula, basi itabidi mwende Uganda. Na ilikuwa mpaka uwe na bahati ndio unaweza kupewa adhabu kama hiyo ya kwenda kupata chakula sehemu nyingine. La sivyo unauliwa, na ilikuwa unauliwa kwa panga au unapigwa na mti mpaka unakata roho.
Hapo ilikuwa ni mwaka 1997 tulipoambiwa tukatafute chakula Uganda, na kati ya watu 20, watu 7 tulikuwa watumwa, na kulikuwa na mmoja ambaye ni kijana wa miaka 13 alikuwa akashika silaha. Baadaye kwenda mbele kidogo tukaambiwa twende tukateke maji. Kwa hiyo wale wengine wakabaki watumwa 7, na yule kijana miaka 17. Sasa wakati tupo mtoni nikajikwaa, yule kijana mwenye risasi akaja na kutaka kunipiga risasi akidai kwamba ninataka kutoroka. Nikamwomba msamaha, akanisamehe. Baada ya kama mita 100 na yeye akajikwaa, akaanza kudai kwamba mimi ni mchawi na kuanza kunipiga na kitako cha bunduki. Baada ya hapo akainama kurudishia soli ya kiatu ambayo ilikuwa imeachia kidogo. Sasa mimi nikawa nimeshakasirika, nikampiga na dumu la maji, naye akaanguka. Nikachukua bunduki yake, mimi na wale wengine 6 tukakimbia mpaka karibu na barabara. Tulipokaribia ikabidi niwageuze wale 6 kama watumwa, kwa sababu mimi ndiye nilikuwa nimeshika risasi, na wengine kati ya wale nilikuwa nao walikuwa hawapo tayari kurudi nyumbani. Kwa hiyo tulienda mpaka pale barabarani, tukakutana na wanajeshi ambao walitusaidia kurudi mjini. Baba yangu alikuwa hajui kama nimesharudi, na baba yangu alikuwa ni mwanajeshi pia kwenye familia yangu. Nilikuwa mtoto wa kiume pekee, kwa hiyo baba yangu hakuwahi kulala kwa amani. Na baba alikuwa ni mmoja ya wanajeshi wanaopigana dhidi ya LRA. Kulikuwa na redio moja tu kwa kipindi hicho, na hiyo redio ilikuwa inafanya interview na watu ambao walitekwa nyara wakafanikiwa kurudi uraiani. Kwa hiyo siku ambayo nilikuwa nafanywa interview mimi, bahati nzuri baba naye alikuwa anasikiliza. Ndipo akanifuata kituoni pale, kituo cha redio. Baada ya baba kuja kunichukua, aliambiwa hawezi nichukua kwa muda ule. Tukarudishwa kambini, kisha tukapelekwa sehemu maalum kwa ajili ya kutuweka sawa, ambapo tulikaa kama miezi 3, kisha tukarudi nyumbani. Na kiukweli tulipitia changamoto nyingi sana kwa kipindi kile, kwa sababu watu tulikuwa tukirudi, wananchi wanataka kutuua, wakidhani tulienda makusudi. Mpaka baadaye redio ilipoanza kuelimisha watu kuhusiana na swala zima la utekaji nyara, kwamba hatukuchukuliwa kwa kupenda, ila ni kwa kulazimishwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo hali ilivyokuwa, na haikuwa rahisi. Hata kusoma ilikuwa ngumu, kwani tunalala, tunaota ndoto mbaya. Unaweza ukalala ukaota unakatwa shingo. Hali hii ilikuwa ngumu sana kwa kweli. Not knowing that you were abducted by the rebel, you did not even go intentionally until when that local FM radio station started coming with a program on peace and reconciliation programs on that radio. Then they started teaching the communities that you have to welcome these people, because most of the people who are there were abducted forcefully. They never went on their own. So that is how the thing happened, and peace started coming. And from there, when I came back after staying in the bush for 2 years, it was not easy for me to study, and we had a lot of bad dreams. Sometimes you dream when someone is cutting your neck. You could even shout at night. You shout at night, and you realize that you are only dreaming, and it wasn't easy for us
to adopt and continue with study. Some of my colleagues, they never went back to school because others were born from the bush. Others went when they were still very young. At the age of 4 or 5 years, they were abducted and they grew up from there. And what they knew was only what? How to operate gun and how to kill people. That was what they had in their mind. So they could not continue with their studies until when the government came also with an idea for those people who came back from the bush and they want to integrate into government army. They were integrated and they're still serving up to now. Yoweri aliungana tena na familia yake. Lakini je, familia ilimchukuliaje baada ya kurudi? Hasa ukizingatia kuwa watu wengi waliotekwa na kundi hilo hawakurudi tena. Yeah, the reaction, ilikuwa ukirudi inakuwa kama Christmas. Yaani kunakuwa na sherehe kabisa. Lakini kabla ya kupewa elimu kuhusiana na watu wanaorudi kutoka kutekwa, ilikuwa kwanza mnatengwa. Mnaitwa majina ya ajabu kama vile kamanda Waasi, majina mengine kama hayo. Lakini baada ya elimu hali ikawa kama zamani. Watu wakaacha kudhani watu walikuwa wanaenda kule kwa kupenda, ila wanalazimishwa. He was not having an account. Then the rebel came at night. They burned all these structures here were burned. All these places were burned. And when I came back and people seeing me like this, that the boy has come, as if they have organized a Christmas. It was a very big Christmas in January again because of my return at home. So it was something big. People were happy because of the sensitization on radio. But at first, people were not welcoming the returnees. I remember there were some people who were also killed before Gulu main market. That those are rebel collaborators. They give information to the rebels. And one of those guys was one of the people who were killed in front of the market was a student from one of the secondary school in Gulu by then. That guy was a student, was not a rebel. So people had a negative reaction on the rebel survivors by then. So when you come back, they look at you as if you went and joined those people purposely, not knowing that you were also abducted forcefully and taken there to go and work for those people. Until when the program on peace and reconciliation came on, and they started sensitizing the community, just like that. So many organizations started coming, like I can remember World Vision was also there. Among the organizations that was helping the returnees and sensitizing the community, World Vision was also among there. Then was also one of the organizations called GUSCO, Gulu Support the Children Organization. So those two big organizations, they were welcoming the returnees from the LRA in large numbers, and they were the people who were rehabilitating the returnees from the rebel. And they will come back to the community where you come from. They sensitize the parents and your relatives how they should stay with you. There was also we were also being stigmatized. When you move like this, they'll call you commander, a rebel. Those kind of names were there. But when the organization started sensitizing community just like that, that is when those things started disappearing from them. They started realizing that, okay, these people never went there purposely. They were forced to go and do this kind of thing. Baada ya kurudi nyumbani, Yoweri akarudi shuleni kwa ajili ya kujiendeleza kimasomo. After that, baada ya hapo, wengine walienda kujifunza vitu ambavyo vitawasaidia kujikimu kimaisha. Mimi kwangu haikuwa tatizo kwa sababu nilikuwa bado nina umri mdogo. Kwa hiyo nilienda kuendelea na darasa la 6 na nilikuwa na bahati ya uongozi. Nilianza kama mgonga kengele,
nikaja msaidizi wa kiranja mkuu na mpaka nikawa kiranja mkuu. From one of the nearby school here. It was not bad for me because I was number 2. I was very happy for that. Imagine coming back from the bush, then being number 2 in a class. It wasn't easy because most of the teachers, they love me. They could talk to me anytime. They will call me and they advise me. They counsel me in any kind of things. So from the school, I was also elected as an assistant head boy. At first, I was elected a timekeeper. Then the second year, when I was in P7, I was elected the head boy of assistant head boy of the school, and I was very happy for that. There are others who went and did so many training, and for me, I had an opportunity to go back to school and learn. But there are others who never had this kind of opportunity to study after now. Na je, mkasa huu uliotusimulia ndio uliosababisha ukawa mtangazaji? Nilikuwa napenda kuwa mtangazaji tokea nipo mdogo. Na kipindi tumetekwa tulikuwa tunaachiwa redio. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana. Lakini pia wakati nipo darasa la pili kulikuwa na redio moja tu Uganda. Radio Uganda. Na zamani ilikuwa na watangazaji ni wazee tu. Na mimi nikawa nasema nikiwa mkubwa lazima niwe mtangazaji. Kwa hiyo hata nilipomaliza shule nilipelekwa nikasome kilimo. Kitu ambacho nilikuwa sikipendi. Na baada ya muda nilipomaliza masomo yangu ya kilimo, nilipata nafasi ya kufanya kazi redio moja. Kwa kipindi kidogo. Mkataba ulipoisha niliambiwa nirudi tena kuendelea na kipindi, ndipo nikasema nikajiendeleze na upande wa utangazaji. Everyone will listen to only that radio, and we used to listen to only that radio Uganda, and then there was a radio in Kenya called KBC. Then there was also another radio in Tanzania called Radio Free Africa. That radio, we used to listen to that radio from here. So I would be narrating how they do the presentation. I also start repeating. So I developed that love for the radio from there. Then I said, okay, for me when I grow up, I want to be just like this Museven here. Because those days, only Waasi they used to present. So I started learning just like that. So after my senior 6, I was taken to school to do agriculture. So I went and did a national diploma in crop production and management. I said, no, this is not what I was admiring. For me, I wanted to be a journalist. So my mother said, this thing of journalist, I don't want. Until when I said, now, where will I start from? I said, okay. I started doing that agricultural work. So by good luck, I got one of the organization I joined, and I was doing a program on agriculture on radio. So when the contract ended, the radio had to call me and I do the program on agriculture. So from there, they took me to Juba Basic School of Science and Technology, where I did a certificate in journalism. From there, I keeps on just like that until when I got my diploma in journalism right now. Umejifunza nini kutokana na mkasa wote uliopata? What I've learned. Nilichojifunza ni kwamba usimsahau Mungu katika kila jambo unalopitia. Usisahau kusali. Sala ndo kila kitu. Was it not because of prayer, we will not even be seeing me here. There are so many people who have lost their life. Because any situation you are going through, put only one thing, that is prayer. Because if I'm to take you back there to that rebel issue, LRA is the only rebel group that could pray more than anyone. For them, they will pray. Prayer is the order of the day. They will pray. These people pray more than anyone. So I learned
that prayer is very important when I was at home and when I was there. So never lose hope in everything. There are so many people after coming back from there, they said, for me, I cannot do anything. For me, I made up my mind. I said, okay, I have to study and become what I wanted to be. And right now, I am who I am right now. Hatuna la ziada mtazamaji. Kama una kisa chochote kinachogusa maisha yako, tafute kupitia nambari ya simu inayopita chini ya runinga yako, nasi tutakufikia. Endelea kutazama Dodoma TV.